I know, Mr. The beginning Gorbatjov was very difficult. Yes. The beginning was very difficult. Мы Yes. первый раз встретились в Женеве, When we first met in Geneva, In Geneva, yes. поговорили час примерно, we talked for один на about один, 1 hour. It was a one-on-one talk. вышли к своим делегациям. And then A bit like we us, actually. You were supposed to Вышли talk своим- only 15 minutes. Предлагалось вообще moment, 15 just a минут, он говорит, да? Yes. Да. Then Вышли к своим we делегациям. went to rejoin our Оказывается, и мне, delegations. но и ему такой же вопрос, одинаковый And of нам course, задали. Ну, our как people впечатление? asked the same question that his people asked him. What's Я your своим impression? членам делегации And I сказал, said to ну, my настоящий members of the динозавр. delegation, he is a real dinosaur. Он вышел And и на he этот же вопрос сказал, Had the same твердолобый question, and he большевик. said Gorbachev is a die-hard Bolshevik. Вот с этого So начиналось. that was the beginning. Потом мы But then поладили. we got along well. И без этого And понимания without that и доверия, understanding которое возникло, без that доверия, emerged которое between возникло, us, without вряд the ли бы мы trust пошли that на такие emerged between шаги. us, we probably Это wouldn't have очень been able to ответственно take those решать very вопрос important, об crucial steps, уничтожении, о such сокращении, as уничтожении the ядерного оружия. reducing and eliminating nuclear weapons. The next meeting with Reagan and Gorbachev was Следующая встреча in Рейгана и Reykjavik. Горбачева была в Рейкьявике. And I remember reading... Недалеко Я от вас. помню. I remember Not reading... far from you. Yes, not far from me. Не очень далеко от I нас. remember reading И помните, я читал an essay by the American author and politician Gorbatjov. статью одного американского автора, Гора Видаля, известного и автора, и And in политика. this essay, he tells that И в during этой the статье meeting in Reykjavik, Он говорит, Видал. что... Гор Видал, вы Гор знаете, Видал. да. Что вот во время встречи в Рейкьявике that during the meeting in Reykjavik, at some point, Reagan, he в approaches какой-то you момент Рейган к вам подошел and he says to you, Mr. и Gorbachev, говорит: господин Горбачев, we are natural enemies. мы, в общем, вроде бы от природы враги, I will do my best to fight the Soviet Union. и я готов все положить на борьбу с Советским Союзом. But you should also know that if the planet Earth is ever attacked by Но вы aliens from должны outer знать, space, что если на нашу планету нападут какие-нибудь пришельцы из космоса, the USA will join forces with the Soviet Union in the Соединенные defense of the Штаты planet. объединят силы с Советским Союзом, чтобы защитить нашу планету. And just let me finish. And at this moment, И в этот момент you supposedly would be understanding that Mr. Reagan was, invincible because he said this. поняли, что, Рейган — это человек непобедимый, если он такие вещи Is it говорит. right? Так это. Много преувеличений и не точно. There's a lot of exaggeration and inaccuracies in this story. Во-первых, такой First of all, разговор, короткий разговор, There был, но он был в was Женеве. this brief talk, but it was in Это мы Geneva, прогуливались not по in территории Reykjavik. с ним. It was when we Когда у were нас taking a никак walk не удавалось выйти на and having a согласование one-on-one подходов discussion. на то, It что мы was when скажем we had миру, difficulty что же мы, working out some как statement that we оценим мы, would как deliver to дальше the будем world. вести дела. What do we do И не together? получалось. What do we say together to the world? Я думаю, And что such a statement was very difficult to arrive at. это было тогда. And И yes, мой at ответ that был time this was коротким. mentioned, and then my reply was very brief. Да, я думаю, мы должны быть вместе в I такой said, yes, in ситуации. such a situation, we certainly should be together. Okay. That's what I А said. дальше все остальное, Гор Видал, он очень Then творческий человек, я его Gorbatjov, of хорошо course, he's a знаю. very creative person. I Это know уже him от quite него. well. We met, and the rest is Мы his с вами сегодня побеседуем, а завтра будете creative рассказывать 2 раза больше о том, thoughts. о чем мы беседовали. Maybe after our talk today, tomorrow you will tell a lot more than actually happened For to sure. people. Впечатление же у вас For есть? sure. У вас Because есть you have впечатление? impressions, and you'll share those impressions. Так что все того, что дальше, So what Горбачев happened, сказал, этого не было. what Gorbatjov said, other than that, Вот был is такой момент. exaggeration. There was an interesting moment. Я приехал в Соединенные Штаты с визитом. I came to the United States on a visit. Начали мы беседу. We started talking, the president Вот and этот I, человек знает. and this это всё. person knows Он переводил. that conversation because he was interpreting the conversation. И президент And Рейган President Reagan повел беседу, как хозяин started начал ее talking вести, as the host и в духе, так сказать, нотационном. in a lecturing way. Я его остановил. And I stopped him. Сказал, I президент, said, Mr. President, вы не учитель, you're not учитель, я не a ученик. teacher, not a professor, and I'm not a student. Тем более вы не прокурор, а я Even не more, you're обвиняю. not a prosecutor, and I'm not a defendant.
мы сможем с вами только we обсуждать, will be решать, able действовать на равных. to Если так будем work действовать, things out, to давайте work продолжать together разговор, as я думаю, мы equals. пойдем If we далеко. work as equals, I'm sure let's continue and we'll go very far together. Если вы собираетесь так If, со мной however, you беседовать, want to continue in this way, то then можно считать, что беседа наша let's закончена. wrap it up and finish our conversation. Brilliant. I'll Это tell my очень boss that замечательно. tomorrow. Я очень завтра хоро- со своим боссом это также очень поговорю. хорошее лекарство. It was very strong medicine, very good medicine. Потом мы And, друг к другу стали по имени Then обращаться we started to talk on a first-name basis, и сделали то, что and we did могли сделать. what Я we думаю, could, великое дело. and I think we did really great things together. Остановили гонку. We stopped the arms race, we started the process of Казалось, что это вообще eliminating непостижимо и nuclear нельзя weapons. уже. It had seemed преодолеть that это. this is something that could not be done, that this is an insurmountable barrier. Я хочу вспомнить And I об have этом, to потому Recall что this сейчас что-то because с ядерным оружием right now и с ядерным процессом nuclear не все в weapons and the порядке. nuclear arms control process is in difficulty. Члены ядерного клуба The members of the nuclear пытаются club, the nuclear weapon powers, совершенствовать are оружие working ядерное, to perfect, to объявили improve его their оружием nuclear первого weapons. удара. They contemplate превентивного using nuclear weapons. Глядя на них, In the пороговые first страны, strike, even которые in the больше preemptive 30, strike, the threshold размышляют и думают, countries, more что than вот 30 countries члены that ядерного клуба could develop хотят nuclear обладать weapons are абсолютным looking at оружием, this, чтобы and у they них say, все были well, the members of the заложниками. nuclear club want to Так have что absolute сейчас weapons вопрос to keep the world стоит hostage очень to them. остро. So В this is декабре now мы really a very встретимся. dramatic question. В In декабре мы December, встретимся we are going to have a conference в Гарварде. in the United States at Harvard. Политики и There will be специалисты, both policymakers and experts России и from Америки, Russia and the United States, и мы будем and весь we'll be комплекс discussing the предложений, entire set состояние of вот на issues сегодняшний день и that что надо делать, concern обсуждать. nuclear arms У нас, я control, думаю, будет очень and важное we'll суждение и discuss выводы. what needs to be done. And I What believe will this will be a what will very your important message be? conference. И каков будет ваш главный тезис, ваш message? Подождите. Well, wait until then. For sure. But are we Хорошо. closer today to nuclear conflict than we were during Ну что, the мы сейчас bipolar Cold ближе, War да, era? к ядерной конфронтации, к ядерному конфликту, чем во время двухполярного мира? Нет, я не думаю, No, что I вы должны говорить об этой Don't think ситуации. so. I don't think Но it has come процесс to нарушен. that, but the process is in difficulty. It has угрозой been могут оказаться disrupted, Но and все системы, обеспечивающие the контроль. systems of verification, this is now in jeopardy. Yes. Mr. Gorbachev, in this picture, Вот еще на этой картинке the bag here, it's сзади. tremendously expensive. But today you can buy this bag in Moscow. Вот вы видите эту сумку, да? Она очень дорогая. I have been Жутко to the дорогая. Mercury stores. Но and, ее можно купить в Москве. Я был в Москве в магазине «Меркурий». Павел после моей пропаганды, After рекламы my купил commercial, себе ремень. Pavel bought a Vuitton Vuitton. belt, Yes. Louis Vuitton belt. So you can buy Это those ведь things. фирма, You're dressing up, Pavel. I'm dressing up. Yes. I это think ведь фирма старая, известная в мире. because this is a well-known company. У нас целая компания, It's an со мной old, тогда, established company. Катрин Денева And участвовала, еще кто others пошел, третий. took part. Агаси, по-моему. А? Агаси, нет? Теннисист. Да-да-да. Yes, but, Katrin Deneuve, Katrin Agassi Deneuve. took part in that campaign Yes. together. but it's also... И я думаю, это хорошо. And I think it is good Это же ведь и лучше, чем мы that they are ракеты предлагаем. supporting this Нормальная because сумка. we're not Тем более offering для людей, missiles, we're которые not много making a ездят. commercial for nuclear Им нужно это missiles. все. We are travelers. We need those things. But also, it's Putin's Russia where you can buy these bags. What can you tell us about Putin's Russia? What Да, are your ну вот, feelings about this? Сегодня в современной России, в путинской России, такую сумку можно купить. А что еще вы хотели бы сказать о России Путина? Россия после хаоса, After the years of chaos, куда завели реформы Ельцина, after если их можно the назвать failed реформами, Yeltsin's reforms, if you can call them это reforms, просто была ломка через instead колено of всего reforms, общества и всех it сфер. was really kind of breaking, disrupting the entire society, all наследство aspects of достался life хаос. in our society. So after that, Putin inherited chaos. Это теперь все
Эксперты, everybody, ученые признают, all да, состояние experts хаоса. and scholars now recognize важно that Putin понимать. inherited total chaos. And that's very Потому important to что understand that, because Вытащить из хаоса to это drag the country out of сама that по себе задача одна. situation Стоит того, чтобы если is a человек challenge способен это in and of сделать, itself и общество of enormous мобилизовать, proportions, and он if a person заслуживает is уже capable of высокой doing it, of оценки. Это organizing сделано было. society to end this chaos, this Причем is в a great этих